students, welcome to our channel. Today we are going to discuss animal kingdom lo Porifera. So Porifera గురించి ఈరోజు చూద్దాం. సో మీరు ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన కామెంట్స్ ఏవైతున్నా మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి. సో Porifera గురించి వన్ బై వన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం. చూడండి, Porifera ఈజ్ కమ్స్ అండర్ యానిమల్ కింగ్డమ్. సో యానిమల్ కింగ్డమ్లో కింగ్డమ్ యానిమేలియా, దెన్ సబ్ కింగ్డమ్ పారాజోమ్ కింద Porifera వస్తుంది. సో పొరి మీన్స్ పోర్స్ అని మీనింగ్. పోర్ బేరింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, పోర్ బేరింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ని మనం Poriferaగా చెప్తాం. సో ఇన్ పొరిఫెరన్స్ ఎలా చెప్తున్నాం? Porifera అంటే పోర్ బేరింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో పోర్ బేరింగ్ ఆర్గన్స్గా చెప్తున్నాం. దీస్ ఇన్ Porifera మ్యాక్సిమం ఆర్గానిజమ్స్ ఇంక్లూడ్స్ స్పాంజెస్. స్పాంజెస్ని వీటిల్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు, మొత్తం స్పాంజెస్ ఉంటాయి. సో Porifera characteristics are animal features are explained by Robert Grant. Scientist ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన నేమ్ రాబర్ట్ గ్రాంట్. రాబర్ట్ గ్రాంట్ అనే సైంటిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో Poriferans maximum marine organisms, they are present in marine water, marine organisms. So except two families, one is Potamolepidae, then second one Spongillidae. Spongillidae, which includes sponges. Example Spongilla. So freshwater sponges ఏవైతే వాటిలో ఉన్నటువంటివి Potamolepidae, Spongillidae ఫ్యామిలీస్లో స్పాంజెస్ ఇంక్లూడ్ అయిన ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజెస్. వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్ ఈజ్ Spongilla. These are marine organisms. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మ్యాక్సిమం దీస్ ఆర్ సెసైల్ ఆర్గానిజమ్స్. మనకి ఇక్కడ యానిమల్ కింగ్డమ్లో ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ గురించి చదివేటప్పుడు చాలా న్యూ టర్మ్స్ వస్తుంటాయి. ఆ న్యూ టర్మ్స్కి మీనింగ్స్ తెలుసుకుంటూ వెళ్దాం ఒకేసారి. సెసైల్ ఆర్గానిజమ్స్, దట్ మీన్స్ దే అటాచ్ ఏ సబ్స్ట్రేటమ్. సో ఒక పర్టికులర్ సబ్స్ట్రేటమ్ ఉంటుంది, దానికి అటాచ్ ఉంటుంది. అటాచ్గా సబ్స్ట్రేటమ్ దే ఆర్ ఇమ్మొబైల్. మామూలుగా చెప్పాలంటే ఇమ్మొబైల్, మూవ్ అవ్వలేవు, mobility అనేది ఉండదు. ఇమ్మొబైల్ ఆర్గానిజమ్స్. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ Poriferans. నెక్స్ట్ Poriferans చూసుకున్నట్లయితే దే షో అసిమెట్రికల్ కండిషన్ ఆర్ రేడియల్ సిమెట్రికల్ కండిషన్. సో చూస్తే ఫ్లవర్ షేప్లో ఉంటాయి. సో ఫ్లవర్ షేప్లో ఉండి మ్యాక్సిమం అలా ఉండి సెసైల్ కండిషన్ ఉంటే దే షో రేడియల్ సిమెట్రీ ఆర్ సమ్ ఆర్ అసిమెట్రికల్. మ్యాక్సిమం అసిమెట్రీ ఉంటుంది, మేము కొన్నిట్లో రేడియల్ సిమెట్రీ మాత్రం ఉంటుంది. అసిమెట్రికల్, దెర్ ఈజ్ నో సిమెట్రీ, దెర్ ఈజ్ నో బాడీ ప్లాన్. రేడియల్ సిమెట్రీ, దట్ మీన్స్ ఎనీ ఆర్గానిజం కట్ ఇన్ టు 2 equal halves బై ఎనీ ప్లేన్. సో సింగిల్ ప్లేన్ నుంచి కాకుండా డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ నుంచి కట్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ 2 equal పార్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రేడియల్ సిమెట్రీగా చెప్తూ ఉంటారు. అసిమెట్రికల్, దెర్ ఈజ్ నో బాడీ ప్లాన్ ఫర్ దిస్ వన్. 2 కండిషన్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేసేది Porifera. సిమెట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలా చెప్తాం అనమాట. దో దేర్ ఈజ్ ఏ సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్? అవర్ బాడీ ప్లాన్ స్టార్ట్స్ విత్ సెల్స్, దెన్ దేర్ సెల్స్ బికమ్స్ టిష్యూ, ఆర్గన్స్, ఆర్గన్ సిస్టమ్, ఆర్గానిజమ్స్. ఇలా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెవలప్ అవుతూ వస్తుంటుంది. But Poriferans they show only cellular level of organization. Cells do not convert into maximum tissues గా కన్వర్ట్ అవ్వవు. ఎందుకు కన్వర్ట్ అవ్వవు అంటే there is no communication between cells, there is no aggregation of cells, so that's why they as it is remains as cell. So cellular level of organization అనేది ఇక్కడ చూస్తాం. So basic level, cellular level of organization. Now there is a special type of system called as water transport system. Water transport system, also called as canal system, is present in Poriferans. Canal means canals ఉన్నాయి, canal system ఉంది, also called as water transport system. సో ఏమన్నాం? పోర్ బేరింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని. సపోజ్ Poriferans నుంచి ఒక ఆర్గానిజం తీసుకుంటున్నాం, దట్ ఈజ్ Sycon అనుకుందాం. సో Sycon కూడా చూస్తే సో దే ఆర్ సెడెంటరీ, దట్ ఈజ్ సెసైల్ ఫామ్ ఇలా ఉందనుకుందాం. సెడెంటరీ ఫార్మ్స్. ఈ సెడెంటరీ ఫామ్కి ఫ్లవర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి మనం ఒక్క పర్టికులర్ Sycon చూసినట్లయితే
సో ఇలా ఉన్నటువంటి ఫామ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సైకాన్ అని నేమ్ ఇచ్చుకుందాం కాన్సెప్ట్ సైకాన్ అనుకోండి. సో సైకాన్ ఏదైతే ఉందో ఇలా ఉందనుకుందాం. సో సైకాన్ ఒక ఆర్గానిజం తీసుకున్నాం. దిస్ బిలాంగ్స్ టు ది పొరిఫెరా. సో ఈ పొరిఫెరా అనగానే మనకి ఏం అర్థం అవ్వాలి అంటే దే హ్యావ్ సమ్ పోర్స్ ఆన్ దేర్ బాడీ. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as small minute pores. Those pores are called as ostia. So throughout the body there is a presence of pores. Pores అనేవి ఇలా ఉంటాయి. These are pores. So pores are present on the surface of the body. These pores are called as ostia. So what is the use of ostia? మనం ఇప్పుడు వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో ఇక్కడ చూస్తాం. సో వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఆర్ కెనాల్ సిస్టమ్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనేది ఈ యొక్క బాడీ ప్లాన్ బట్టి మనం చూసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సైకాన్ ఉంది. సైకాన్ పైన ఏమున్నాయి? పోర్స్ ఉన్నాయి. ద మైన్యూట్ పోర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఆన్ ది బాడీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్టియా. సో ఆస్టియా ఫామ్ నుంచి వాటర్ అనేది బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ ది మ్యాక్సిమం ఫ్రమ్ ది సీ వాటర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ది బాడీ త్రూ ద ఆస్టియా. మైన్యూట్ పోర్స్ నుంచి బాడీలోకి వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది. సో అలా ఎంటర్ అయిన వాటర్ ఇలా రీచ్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఇన్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది బాడీ దెర్ ఈజ్ ఎ క్యావిటీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాక్సిమం. ఈ పర్టికులర్ ఏరియా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ paragastric cavity. Gastric cavity also called as spongocele. సో స్పాంగోసీల్ అనే పర్టికులర్ పార్ట్ ఏదైతుందో ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఎన్ని పార్ట్స్ ఓవర్కమ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఫస్ట్ వన్ ఆస్టియా. సో ఎక్స్టర్నల్ వాటర్ అంతా ఆస్టియా ద్వారా బాడీలోకి వస్తుంది. నౌ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది బాడీ దట్ ఈస్ కెనాల్ స్పాంగోసీల్. ఫ్రమ్ ది స్పాంగోసీల్ వాటర్ ఎలిమినేట్స్ త్రూ ద బిగ్ పోర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్కులం. ఆస్కులం అనే పోర్ నుంచి అంటే లార్జ్ పోర్ ఉంటుంది. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ నుంచి వాటర్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది. సో ఎంటర్స్ త్రూ ద ఆస్టియా, enter into the spongocele. From there it eliminates through the osculum which is big pore present on the apex of the body. So that is called as water vascular system, also called as canal system. So first one, so transport of water చూసామంటే ostia. From the ostia it enters into the spongocele. From there it eliminates through the osculum. So osculum నుంచి వాటర్ అనేది అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది. So what is the use of water transport system? So there are transportation ఉంది. ఓకే, what is the use for this one? So దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అని చూస్తే they collect the food particles. So digestionలో యూజ్ అవుతుంది. సో వాటర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ అలాంగ్ విత్ వాటర్ ఫుడ్ ఆల్సో ఎంటర్ ఇంటూ ది బాడీ. డైజెషన్ ఏదైతుందో ఫిల్టర్ ఫీడర్స్, దీస్ ఆర్ ఫిల్టర్ ఫీడర్స్. At the same time second one, they also collect the gases from the surrounding water. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ నుంచి వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ద్వారా వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి వాటర్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ వాటిని గ్యాదర్ చేస్తుంది. సో రెస్పిరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్. ఫ్రమ్ ది ఆస్కులం దే ఎలిమినేట్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్ ఎలిమినేట్ వేస్టెస్ ఫ్రమ్ ది బాడీ. సో ఆస్కులం నుంచి వేస్టెస్ బయటకు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ఎక్స్క్రీషన్. సో డైజెషన్, respiration, excretion functions are conducted by canal system which is present peculiar in the sponges. So ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే the systems, one is digestion, another one is respiration also conducted by transport system, respiration, then excretion కూడా ఇవి కండక్ట్ చేస్తుంది. Now we will move into body wall. These are diploblastic organisms. Diploblastic means there is a 2 layers present in the embryonic stage and also adult. So 2 layers, one is ectoderm, another one is endoderm. So these are diploblastic organisms. Diploblastic organisms. That means there is 2 layers. So body wall contains 2 layers. Outer one, that is outer ectoderm. So this ectoderm also called as pinacoderm. Ectoderm ni inko name to pinacoderm. Then inner layer it is called as choanoderm. Derm అంటే స్కిన్ అనే అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ. అవుటర్ పినాకోడెర్మ్, ఇన్నర్ choanoderm. 2 layers ఉన్నాయి. The 2 layers ఉన్నాయి కాబట్టి this is called as diploblastic organisms. సో అవన్నీ కూడా 2 ectoderm endoderm గా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. Now maximum diploblastic organisms అని చెప్తున్నాం.
ఇలా ఉన్నటువంటి లేయర్స్లో సెల్యులార్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటున్నాం కాబట్టి ఇన్ ది బాడీ వాల్, సో ఇన్నర్ లేయర్ ఏదైతే కెనాల్స్ కానీ, సో స్పాంగోసిల్ ఉంది కదా, స్పాంగోసిల్ కెనాల్స్ కానీ, సో సర్ఫేస్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ అంతా కూడా ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ lined by there is a special type of cells, those are called as choanocytes. So choanocytes ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాలర్ సెల్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు. సో మీరు చూస్తే ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బాడీ ద సేమ్ టైమ్ spongosil is lined with some cells, those are called as choanocytes, also called as collar cells. Suppose it is the spongosil region అనుకున్నాం concept. This is spongosil. This spongosil is lined with some cells, those are collar cells. Suppose this is a collar cell. So collar cell ఎందుకంటే there is a shape which is present on the apex, collar like ఉంటుంది. For the movement of water there is a flagella. So లోపల సైటోప్లాజం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి this is called as a collar cell. సో చూడటానికి అలా ఉంటుంది అన్నమాట. సో కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ కోసం ప్రతి కాలర్ సెల్కి ఫ్లాజెల్లా ఉంటుంది. ఫ్లాజెల్ ఇలా మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది స్పాంగోసిల్లో జరగడం చూస్తాం. సో ఫ్లాజెల్లా ఫ్లాజెల్లా ఉంది. సో సెల్లార్ మెటీరియల్ కాలర్, అందుకని choanocytes ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాలర్ సెల్స్. దే కండక్ట్ ద వాటర్ ఇన్ ది బాడీ ఆఫ్ స్పాంజెస్. సో మీరు చూస్తే ఇక్కడ డైజెషన్ చూసుకోండి. డైజెషన్ ఈజ్ intracellular. That means digestion takes place within the cell, cellular, intracellular. Then holozoic nutrition. So what is holozoic nutrition అనేది ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి. Holozoic nutrition is a heterotrophic nutrition where the food particles are ingested and internalized process in the form of liquid, solid and gases. సో ఈ 3 ఫార్మ్స్లో ఫుడ్ని తీసుకున్న తర్వాత ఇంటర్నల్గా ఇంజెస్ట్ అయిన తర్వాత డైజెస్ట్ అయ్యి ప్రోటోప్లాజంగా కన్వర్ట్ అయ్యేదాన్ని మనం హోలోజాయిక్ ట్రాన్స్మిషన్, హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్తున్నాం. సో దే ఎగ్జిబిట్ హోలోజాయిక్ న్యూట్రిషన్. సో ఇంట్రాసెల్యులర్ డైజెషన్ అనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో రెస్పిరేషన్ ఎక్స్క్రీషన్ గురించి కెనాల్ సిస్టంలో మనం చెప్పుకున్నాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టంలో నర్వస్ సిస్టమ్ కానీ సెన్సరీ సెల్స్ కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆబ్సెంట్. Cells are absent. Why? Because there is no nervous system. So that's why nervous system absent and automatic sense organs levu. So there is no communication between cells. That's why they are remain as it is in the form of cells. So cells ని చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ ఒక సెల్స్ చెప్పాను, choanocytes అని. సో సెల్యులర్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఏదైతే ఉందో ఈ సెల్స్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క సెల్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ని కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో సెల్స్, సెన్సరీ సెల్స్ అండ్ అగ్రిగేషన్ వాటి మధ్య ఫంక్షన్ కానీ సో మొత్తం ఆబ్సెంట్, వీటిలో నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైజెషన్ అయితే ఇలా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. బట్ సెల్స్ చూస్తే సో choanocytes కొన్ని చూసాం. సో అలాగే కొన్ని సెల్స్ నేమ్స్ రాద్దాం చూడండి. సో దేర్ ఆర్ సమ్ సెల్స్, దోస్ ఆర్ అమీబోసైట్స్, దెన్ స్క్లీరోసైట్స్, సైట్స్ అనేవి కూడా అన్ని సెల్స్, దెన్ థీసోసైట్స్. సో ఇలాంటి సెల్స్ అనేవి బాడీ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయి ఉంటాయి. అమీబోసైట్స్, స్క్లీరోసైట్స్, థీసోసైట్స్, దెన్ కావాలనుకుంటే choanocytes which are called as collar cells అనమాట. అలా ఉన్నటువంటివి. దెన్ బాడీ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై ఏ skeleton that is called as a maximum there is a spicules are present in the body. బాడీలో మొత్తం స్పిక్యూల్స్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ప్రొటెక్షన్. సో ప్రొటెక్షన్ కోసం బాడీలో స్పిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ క్యాల్కేరియస్ స్పిక్యూల్స్ కావచ్చు. They are made up of with calcium carbonate. Siliceous spicules, they are made up of silica. Then spongin fibers made up of spongin. So different types of spicules present in the sponges. So they are useful for the protection, which is called as the skeleton of the sponges. So protection కోసం ఉండే skeleton ఏమేమి ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. So calcareous spicules, then siliceous spicules, then spongin fibers are present in the body to give protection ఇవ్వడం కోసం ఉండేటువంటివి ఇవి అన్నమాట. సో దేనికి యూజ్ అవుతాయి అంటే ప్రొటెక్షన్. సో మ్యాక్సిమం 6 are not separate. These are hermaphrodite organisms. Hermaphrodite
దెన్ మొనేషియస్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. హెర్మోప్రొడైట్ కావచ్చు, మొనేషియస్ అని అనొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ హెర్మోప్రొడైట్? Hermaphrodite is nothing but both male and female reproductive organs present in single organism. Both the sexes are present in single organism, that is called as hermaphrodite. Monoecious గా చెప్తుంది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే there is a presence of internal fertilization. Internal fertilization is seen in sponges. So fertilization takes place within the body. So that is called as internal fertilization. సో మనం రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి నేను ఇది ర్యాప్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఉంటుంది. దెన్ దేర్ ఈస్ 2 types ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది స్పాంజెస్. వన్ ఈజ్ sexual reproduction, another one is asexual reproduction. So if you see the reproduction of sponges, one is asexual reproduction. Asexual reproduction is by fragmentation. Fragmentation procedure ద్వారా sexual reproduction జరుగుతుంది. Then sexual reproduction by formation of gametes. By formation of gametes. Gametes form out on sexual reproduction. Asexual reproduction by fragmentation. Sexual reproduction by formation of gametes, both male and female gametes. Fertilization takes place within the body. That's what is called as internal fertilization. Then here we can see there is a holoblastic cleavage. Cleavage type is holoblastic cleavage seen in this one. That means suppose it is embryo. Embryo అనేది 2 equal halves గా ఇలా కంప్లీట్ గా డివైడ్ అయితే that is holoblastic cleavage. Then here we can see indirect development. Indirect development. So indirect development అనగానే there is a presence of larval stage. Indirect development లో larval stage ఉంటుంది. Those larval stages are differ from the adult. Larval stage చూస్తే ఇది దీని larva అయినా అన్నట్లు ఉంటుంది. That's why they differ from the adult అని చెప్తుంటారు. So indirect development లో larvas are parenchyma, amphimixis, trichimella. These are the larvae of Porifera. Porifera lo ఉండేటువంటి larval stages. Parenchyma, amphimixis, trichimella are the larval stages for the Porifera. Then here we can see highly developed regeneration power. So development lo regeneration is well developed. Regeneration is well developed. So baga development. What is regeneration? If there is any body part lost, automatically that is compensated by remaining cells. So that is called as regeneration. Regeneration power is more in the Poriferans. So these are also called as evolutionary blind offshoot. Evolutionary blind offshoot. Blind offshoot. What is the meaning of evolutionary blind offshoot? Means as there is no any formation of, as there is no any evolution of evolutionary point takes place in from the Poriferans. Poriferans నుంచి ఏమీ ఇవల్యూట్ అవ్వలేదు. ఇవల్యూట్ అవ్వకపోవడంలో there is no branches for the Porifera. That's why these are called as evolutionary blind offshoot అని పిలుస్తుంటారు. సబ్ కింగ్డమ్ వచ్చేసి పారాజోగా చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ Sycon. ఆల్రెడీ మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాం. దెన్ Euspongia, then Spongilla, Euplectella, Venus flower basket, Euplectella. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో Sycon, Leucosolinea, Grantia, ఇలాంటివి ఉన్నాయి. సో ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ హియర్. Sycon, Euspongia, Spongilla, Euplectella. So these are the silent features of Porifera phylum. Then next phylum, next మనం క్లాసిఫికేషన్ చూస్తాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.